Good afternoon. Ladies and gentlemen, welcome here at this beautiful Magistral Villa of the Order of Malta. The conference can start now about the humanitarian crisis in Ukraine in times of war and the support of the Order of Malta. There will be many speakers today. There will be both ambassadors, the ambassador of the Order of Malta to Ukraine and the ambassador of Ukraine to the Order of Malta. There will be people, psychologists, with video messages from Ukraine. There will be even a message from the Prime Minister of Ukraine, video message sent by Ukraine from Ukraine. There will be the Chief of the Relief Service of the Order of Malta, Pavlo Titko, is here present with us. There will be also Mohamed El Haish. He's the country coordinator of the Malteser International Ukraine. There will be a very important testimony also of closing remarks from His Excellency Alessandro de Francisis. And at the end, there will be the possibility to have a guide about the exhibition made by artists from Ukraine. But first of all, I would like to welcome here our host today, the Grand Chancellor of the Sovereign Military Order of Malta, His Excellency Riccardo Paterno di Montecupo. Thank you. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome you today at the Magistral Villa on the occasion of the conference on the humanitarian crisis in Ukraine in times of war and the support of the Order of Malta, organized in collaboration with the Embassy of Ukraine to the Order. First of all, I would like to thank His Excellency Alexander Andrei Jurash for his valuable contribution to this initiative, which testifies not only to the close cooperation between the Ukraine Embassy and the Grand Majesty, but more in general, to the excellent diplomatic relation existing between the Order of Malta and Ukraine since their establishment in 2008. I would also like to express my deepest thanks to the Prime Minister of Ukraine, His Excellency Denis Shmyhal, for honoring us today with a greeting message. We are very keen to listen to his words. Unfortunately, after 2 years and 8 months since the outbreak of the war in Ukraine, the conflict is still raging, causing more and more human suffering, as well as heavy economic and social repercussions, both in the country and worldwide. With this conference, the Order of Malta intends to confirm its spiritual and material closeness to Ukraine and to provide an updated overview of its humanitarian activities in response for the growing needs of the population. We are living in a world confronted with an increasing number of armed conflicts where the basic human rights are violated and the fundamental values of human life are at stake. The Order of Malta believes that the only possible way ahead is through an international system based on the principle of multilateralism and the provisions of the Charter of the United Nations. It is necessary to reinforce our collective work of advocacy for the full respect of the implementation of the norms of the international humanitarian law, with a special focus on the protection of civilian and relief operators.
As an active member of the international community, the Order of Malta is doing its part by using all possible means and institutional occasion, both at the bilateral and multinational level, to advocate for the respect of the Geneva Convention and additional protocol. We reiterate this principle when we have bilateral meetings with the heads of state or government of the 113 countries with which the Order entertains diplomatic relations, as well as when we participate in international fora. Last month in New York, His Most Eminent Highness, the Grand Master Fra John Dunlop, addressed the United Nations General Assembly on the occasion of Summit for the Future, and I myself spoke at the open debate of the Security Council on Ukraine last year and on leadership for peace this year. Today, we reiterate them in this conference. Distinguished guests, after almost a millennium since its foundation, the Order of Malta continues to carry out its humanitarian mission on the 5 continents, propagating the virtues of charity, brotherhood, and solidarity, regardless of nationality, religion, or gender. I am proud to say that, considered as a modern model of crisis management, just like its neutrality and a political nature are considered as useful instrument to overcome conflicts and to reach out to those who suffer from wars, civil strife, and natural disaster. In Ukraine, since February 2022, the Order of Malta has carried out an extensive program of humanitarian assistance, the largest since the end of the World War II. The immediate intervention of its various entities in Ukraine, in the neighboring countries and worldwide, allowed the Order to assist thousands of internally displaced persons and refugees, as well as to collect extensive financial donations for Ukraine. We mobilized over 60 million euros of value. This timely and massive operation of the Order was made possible by the excellent teamwork established between all its different entities, as well as by the precious support provided by the Ukrainian authorities. The bilateral cooperation agreement signed between the Order of Ukraine in 2019 has facilitated the organization of our activities in a significant way, including the setting up of humanitarian corridors to provide help to the population in need safely. Every day, for more than 30 years, the staff and the volunteers of the Order Relief Service in Ukraine have helped the population in need with dedication, professionalism, and generosity. At present, they continue to assist the most vulnerable groups of society, especially the children, the elderly, and the sick, who are those who suffer most under these tragic circumstances. I take this opportunity to publicly express the Order appreciation and gratitude for incredible work that they carry out every day with bravery, risking their lives due to the targeting of healthcare facilities. I would also like to mention the crucial role and exceptional work carried out in Ukraine by Malteser International, the worldwide relief agency of the Order, which has been present in the country for many years with numerous impressive projects. Today, we will have the chance to listen to the intervention of some of the Order representatives who are merely involved
in our diplomatic and humanitarian activities in Ukraine. I am very grateful to Order's ambassador in Kiev, the country coordinator of Maltese International Ukraine, and chief of the relief service of Maltese Relief Service in Ukraine, for having accepted my invitation to take the floor and share with us their personal experience on the ground. With this event, today, we aim to only at making presentation, but also allowing the direct actors of our programs, the doctors as well the victims, to speak out of their own experience and suffering. Their virtual attendance is most welcome. Dear friend, the challenges we are confronted with are numerous and complex. But I am convinced that if we join our effort and coordinate our action, we can face them more effectively and hopefully also successfully. Before I leave the floor to His Excellency's Ambassador Andrei Canas, let me express my heartfelt wishes for the return of peace and serenity to Ukraine and its people. Thank you very much. Thanks, His Excellency, Grand Chancellor. Now, it's important to remark what you said before, that it's such an extensive program of humanitarian assistance by the Order of Malta to Ukraine that there's never been such a huge humanitarian assistance to Ukraine since the end of the World War by the Order of Malta. So it's really a huge amount. We talked about 60 million euros of value. And it's important also that you reminded the importance of the Charter of the United Nations, of course. I would like to welcome now the Ambassador of Ukraine to the Order of Malta, His Excellency the Ambassador Andrei Jurash. Thank you. Your Excellency, Grand Commander Fra Emmanuel Rousseau, Your Excellency, Grand Chancellor Riccardo Paterno di Montecupo, Your Excellency, Grand Hospitalier Fra Alessandro de Franciscus, Your Excellencies, dearest bishops, very reverend monsignors, and all other representatives of clergy, which have kindly accepted invitation for today's so important and symbolical event. I would like to express all representatives of clergy very special thankfulness for their prayers for today's weather, because it is incredibly unique to have rain yesterday almost and to have it tomorrow, but today's evening is absolutely free of rain. So thank you for your prayer and your spiritual support and given this possibility to arrange today's evening in such a great way. Your Excellencies, ambassadors, all my friends from the diplomatic family gathered at such magnificent Villa Magistrale by the gentle invitation of the governance of the Order of Malta. And surely all members of the Order, which have opened so friendly and kindly all its doors for so many of today's guests. Absolutely frankly speaking, I have today at this moment an incredibly inspiring and unlifted mood and spirit. First of all, this is a spirit of deep and very sincere gratitude and appreciation for everything what the Sovereign Order of Malta has done for Ukraine in general and for dozens of thousands of their citizens particularly. What has been done during the last 2 years
and 2 years and 8 months of the full-scale Russian invasion. What has been provided by the Order of Malta during the last 10 years, since the beginning of war, when Russia occupied Crimea and some part of Donbas region. And for everything what has been started and initiated by the Order since the first years of our restored in 1991 Ukrainian independence. I am consciously using the term restored because all last 3 attempts to reinstall the Ukrainian independence in 1709, in 1917, and in 1941 have been stolen by our north neighbor. In this absolutely objective and undoubted context, today's war of Russia against Ukraine isn't new. It's the new 4th attempt to eliminate again not just our independence, but something which is much more: our existence, our objective right to be alive, to maintain own identity and dignity. That is why we, I mean Ukraine and all our citizens, when use the word we, so much thankful to everybody and everyone who helped us on this really tragic way of confirming the Ukrainian right to exist. And we are more than appreciate and thankful to the Sovereign Military Hospitalier Order of St. John of Jerusalem, of Rhodes, and of Malta, that almost all our way from the time of proclaiming our independence in 1991, the Order has been all the time with us. The first missions and the presence of the Order has started in Ukraine in 1992, almost immediately in several months after the referendum for independence. But beside these 32 years of real, factual interaction of Ukraine with the Order, we must mention also other very significant historical moment which helps now a lot to shape and to increase as high as it possible our cooperation with the Order of Malta. I mean a date and a point when 2 our countries have installed the full diplomatic relations. That happened in 2008. So, a year ago, we mentioned at every possible opportunity that 2023 was the year we celebrated the 15th anniversary of this important historical fact that made it possible to bring our relations on the highest level and to exchange by embassies. As the ambassador of Ukraine to the Order of Malta, I would like to mention in this context the great role of my predecessor, Ambassador Tetiana Izhevska, who played a decisive role in the process of establishing relations between the 2 countries and who later served as a representative of Ukraine to the Order of Malta for more than 11 years. Important to emphasize also, and an exceptional role of the only but incredibly significant and prominent ambassador of the Order of Malta in Ukraine, Antonio Gazanti Pugliese di Cotrone, who fulfilled his mission already for more than 11 years, since 2013, and who at this moment is the Dean of the Diplomatic Corps accredited in Kyiv. This is a person whose diplomatic term in Ukraine includes completely those 10 tragic years when Ukraine became a victim of the Russian imperialistic ambitions. With his personal care and involvement, Ukraine has received and is continuing to receive such an essential support from the Order. I am sure that the basic main figures which demonstrate a level and a range of humanitarian assistance from the Order will be presented and explained today in many other next presentation and intervention. But anyway, discussing the topic, I would like to repeat and emphasize once again, despite the fact that it will be also expressed in a video addressing
to such a respectable audience of the Prime Minister of Ukraine, Denis Shmyhal, today, a fact that cannot be captivate everyone, that the humanitarian action to help Ukraine since the beginning of the full-scale Russian invasion became the largest humanitarian action of the Order of Malta since the end of the Second World War. Realizing and becoming aware this incredible and more than important fact, the Ukrainian side one more time expresses gratitude to the Order that we are trying to present in many accessible for us at this moment ways. It was repeated on the highest level in frame of the last year visit of Prime Minister of Ukraine, Denis Shmyhal, here to the Villa Magistrale at 27th of April, and during his meetings as well as a fruitful communication with His Most Eminent Highness Grand Master Fra John Dunlap and His Excellency Grand Chancellor Riccardo Paterno di Montecupo. Important to keep in mind that this just mentioned visit has become the highest moment of formal communication between two countries in the whole 15 years of our diplomatic relations. The expression of gratitude to the Order in general and to the Grand Chancellor specifically was included into the special video message of the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, last October, following the meeting of advisors in the field of national security for discussion the 10 points of President Peace Formula, which took place a year ago in Malta and to which His Excellency Riccardo Paterno di Montecupo recorded a special video message. Thank you, Your Excellency, for this video message. Ukrainians appreciate very much of functioning currently of 5 regional offices of the Order in Ukraine. With a great pity, we are realizing at the same time the other fact of induced closing of 7 regional offices of the Order that were opened immediately after initiating of Russian aggression against Ukraine 10 years ago in the regions which are now occupied or located very close to the temporary front line. In the same way, how Russia doesn't allow Ukraine to develop itself in free and democratic mode, Russia doesn't allow the Order of Malta to fulfill its incredibly noble and so needed mission, which has almost 1,000 years of own tradition, starting from the time of creation by the blessed Fra Gerard, the first community of hospitaliers of St. John in Jerusalem. Another manifestation of our gratitude, which is very specific and proposed today as part of today's event by our embassy, is a series of visible signs which the help of which we try to present our gratitude and emphasize the importance of for our country of all forms of cooperation with the Order. First of all, I mean that with the help of our stable and very reliable partner, the Nowy Kozycki Foundation from Lviv, Leopoli, whose main mission is promoting Ukrainian art in the world, we are presenting today 3 small but very distinctive and unique forum exhibitions, which show different but very typical trends of the contemporary Ukrainian art. After entering at the marvelous Villa Magistrale through the world-famous alley, you can, an opportunity to watch from the internal side of the alley, their first presentation called Mariupol Lost Splendor. This is a reminder of the already completely or partly lost masterpieces from the currently occupied Mariupol. 18 stained glass windows and mosaics, which has been created a unique artistic atmosphere of the pre-war city, are currently on large medal panels presented here. Later, in different parts of the exceptional garden of the Villa Magistrale, you can find 31 works of 2 contemporary famous Ukrainian painters. One, Mykola Stupinsky, is from Lviv. He follows the classical form of art, and then to look carefully, and when to look to his painting, is very much close in all his expression to the traditions that have their roots and great development in the
classical Italian art heritage. The second artist, Dmitro Moldovano, is from Mykolaiv. So he is from the city, located in the direct closeness from the Russian terrorists, in several dozens of kilometers from the front. So almost each day, Russian missiles reach the city where he lived. But despite everyday danger, Dmitro doesn't want to leave the city and continues to work under the everyday bombings. His style is really unique. It combines folk motifs, modern tendencies, and the philosophy of classical and contemporary myth. Take a close look at both of these artists in the intersection of their artistic approaches. One can find many answers and keys to the mentality that gives modern Ukrainians so much energy to be strong and courageous. This key is a conscious desire to preserve and pay close attention to tradition, but to make very serious attempts to find something original and unrepeatable before which originates in the realities of the modernity. At the entrance of today's event, each of you has received the blue bag, where you can find 2 catalogs which present all details of these 2 mentioned exhibitions, prepared and delivered by the Kozycki Foundation. This book one and the second one is this. Also, we prepared 2 more souvenirs especially for this occasion. In the same blue bag with the logo of our embassy, there is a special badge with a symbol of Ukraine and the Order of Malta. The badge is now on my left shoulder. Of course, you can throw it on jacket or your vestments right now, or use it in any other occasions. Finally, we put in the bag the envelope with block of the post stamp, which were issued a few days ago with the help of already mentioned Kozycki Foundation and our friend from Lviv, Mr. Yuri Kotek, dedicated to the 15th anniversary of the diplomatic relations between Ukraine and the Order of Malta. The painter who has created the image is Mykola Stupinsky, one of 2 mentioned above artists, whose exhibition is displayed now in the garden of Villa Magistrale. The redemption of the stamp took place last Friday in Kiev on the premises of the Central Post Office. Please accept all these for our gift, which will be reminding all of you about today's event, an event that we started thinking about more than 1 year ago. The event is taking place because of concrete personal involvement of so many people from both sides that have participated in the process, from the side of our embassy and from many structures of the Order of Malta. Surely, I would like to express my deepest appreciation to all the people who have been involved in the preparation process. But my very special gratitude to 2 incredibly important people who enabled the implementation of the idea. Esprimo la mia più sincera gratitudine a Sua Eccellenza il Gran Cancelliere, Conte Riccardo Paternò di Montecupo. Egli ha benedetto la mia folle idea più di 1 anno fa e ha fatto tutto il possibile per realizzarla. Esprimo anche un grande ringraziamento al grande amico dell'Ucraina, il signor Giampaolo Cantini, segretario generale degli affari esteri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Senza il suo sostegno e la sua comunicazione quotidiana non saremmo stati in grado di realizzare tutte le nostre idee e di organizzare l'evento odierno. Sono certo che l'evento storico di oggi rappresenti un'importante opportunità per comprendere non solo il profondo sostegno dell'ordine verso gli ucraini e l'intera Ucraina, ma anche che nel mondo moderno nessuno può salvarsi e sopravvivere senza tale aiuto, supporto e comprensione che tutti coloro che sono
dalla parte di Dio e della luce devono rimanere uniti. Possa il Signore aiutarsi in tutte e Dio benedica sempre l'ordine di Malta e l'Ucraina sofferente, che ora sta combattendo per la vita, ma che dopo la vittoria comune farà tutto il possibile affinché la luce di Dio, vediamo attraverso l'aiuto dell'ordine, fa risplendere il mondo intero e instaura in esso gli ideali di verità e solidarietà. Grazie per l'attenzione e l'aiuto e auguro ogni bene per il nostro incontro. Grazie mille. Thanks, His Excellency Denis Andrei Urash. Thank you very much, and you underlined the importance of the diplomatic relationship between the Order of Malta and Ukraine, and there was gratefulness for the help from the Order of Malta to your country. Now I ask, there will be a video message of the Prime Minister of Ukraine, Denis Shmyhal. Chiedo alla regia se possono mandare adesso il video messaggio da parte del Primo Ministro dell'Ucraina, Denis Shmyhal. Thank you. Високоповажний великий Excellency Grand Chancellor of the Sovereign Order of Malta, Your Excellency Riccardo Paternò di Montecupo, Dear Grand Hospitaller, Your Excellency Alessandro De Francisis, it is a great honor for me to address the Honorable Assembly gathered at the Order's headquarters on the occasion of today's symbolic event. 15 years ago, our countries established diplomatic relations, and since then, we have jointly implemented a number of projects and ideas. The Order's solidarity was especially strong after the Russian invasion of Ukraine. Ukraine is sincerely grateful for understanding the extremely tragic realities of this cruel war. I am grateful for the systematic and organized assistance in the shortest possible time. This assistance has been provided to tens of thousands of people in Ukraine and abroad by various agencies organized and operated by the Order. This systematic action, as far as I know, has become the largest humanitarian operation of the Order since the Second World War. This is a real contribution of the Order to the common victory of all democratic states and societies, which we gratefully remember and appreciate. In addition to the concrete humanitarian assistance provided by the Order, we highly appreciate the diplomatic steps in support of Ukraine. We are grateful for the letter from His Excellency the Grand Chancellor last year expressing support for the annual Crimean Platform Forum. We also thank the Order and the Grand Chancellor for their consistent position on the support of Ukrainian people. We remember the video message of His Excellency Riccardo Paternò di Montecupo to the participants of the meeting of security advisors in Malta on October last year. Today, I wish this important forum an effective and productive work. I hope that we will be able to hold such meeting after Ukraine's victory, because in the future our country will need the friendly support and partnership of the Order to promote common values and a just peace. Thank you for your attention. боротьби за спільні цінності і справедливий мир. Дякую за увагу. So it was an honor to hear the special words of the Prime Minister of Ukraine, to hear them speaking about the gratefulness, about the help from the Order of Malta. There will now be an intervention by the ambassador of the Sovereign Military Order of Malta to Ukraine. That is His Excellency Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone. He's since 10 years now in Ukraine, so he'll give a personal witness about the dramatic situation nowadays in Ukraine in these years. Thank you. Excellencies,
distinguished ladies and gentlemen, dear friends, allow me to begin with a personal note. On September 11, 2014, I had the honor to present to the President of Ukraine, Mr. Petro Poroshenko, credential letters as Ambassador of the Sovereign Order of Malta to Ukraine. For more than 10 years, therefore, together with my collaborators, I have lived in a situation that, from a humanitarian point of view, has become more and more dramatic. It is necessary to remember that the Ukrainian population has been suffering from the horrors of war since 2014. The conflict, although located in the east of the country until 2022, immediately affected the whole Ukraine and damaged from the beginning the most vulnerable segments of the population, and in particular the elderly, children, and people with serious diseases. This difficult context has also slowed down the path of reforms that the presidency and the Ukrainian government are, despite everything, tenaciously pursuing, especially in the field of anti-corruption, justice, finance, and administrative decentralization. On February 24, 2022, war begins on a full scale. Apocalyptic scenarios emerge, whose number, even if approximate, create dismay. According to international agencies, 5-6 million Ukrainians are abroad, and for many of them, it is not possible to return in a short time because, regardless of the end of the war, all their assets at home have been destroyed. 5-6 million Ukrainians are internally displaced people with the resulting problems of social integration, work, home, school education, etc. In addition to the huge number of dead and wounded, there are also the recent destructions of energy and distribution plants and problems arising from pollution of groundwater, air, and the danger of nuclear power plant and landmine management. Ukraine is the most mined country in the world. I visited centers like Bucha, Borodyanka, Irpin, and I talked to people who were at the center of the clashes and who were often used as human shields. They are people who no longer have tears. Their words, without emphasis, leave one shocked. I have seen underground shelters made of stones and some concrete slabs, where, for lack of anything better, children are forced to take refuge even several times a day during the bombardments, compromising the ability to follow the school program, to play, to socialize, to be with their families. At the same time, I was deeply impressed by the courage and determination that these same people showed to go ahead, to rebuild their lives and their future. The only thing these people ask is not to abandon them, but to continue to support them, not only materially, but also humanly. From 2020, I have the honor of being the Dean of the Diplomatic Corps accredited to Ukraine. In this capacity, I have had a broader view of the international humanitarian activity carried out on the ground. In this context, I would like to underline the effort made on this point by many diplomatic missions and international agencies in Kyiv. Let me also highlight the extraordinary capacity of the Order of Malta to mobilize people, resources, and facilities from all over the world in support of Ukrainian population. I would like to recall that the Order was among the first humanitarian actors to intervene in the Ukrainian crisis. And I would also like to highlight with pride for all my staff that the Order's embassy in Kiev
has been among the very few embassies that have never left Ukrainian territory, even in the darkest months. In addition, thanks to the cooperation agreement signed between the Order of and Ukraine governments in 2019, our embassy has facilitated the import of thousands of tons of humanitarian material into the country. But the great credit goes to the leaders, doctors, psychologists, paramedics, and volunteers of the Ukrainian Malteser and Malteser International, who from the first moments of the war took the field to help weakest. Shortly, Mr. Titko, director of the Ukrainian Malteser, and Mr. Elhai, responsible for Malteser International in Ukraine, will give us a summary report on the latest humanitarian activities carried out on the ground. We will also hear the testimonies of our psychologists in Kyiv and Kharkiv and their patients. It will be a painful experience that should make everyone reflect on the brutality of the war and even more on its absurdity. The challenges of the future are many and complex. Among these, we must mention the psychological decline in international attention on this humanitarian crisis, the reductions of funds for humanitarian activities, the capability to go beyond the purely emergency phase, and the development of medium-long-term support programs. And finally, the complex problem of reconstruction. Living closely the daily sufferings of these people, it is easy to understand that the reconstruction is not only a material restoration of the status quo ante, but it is also, and above all, a renovation of families, of social integration, of confidence in the present and future, of the prospects of the new generation, of human rights, of faith, and so in short, it must be a reconstruction of the spirit. With the consent of their excellencies, the Grand Chancellor and the Grand Hospitaller, whom I thank for all the support they have so far given me, I would like to end by reiterating that the Sovereign Order of Malta will stay close to the suffering Ukrainian people for as long as necessary, with dedication and firmness. Thank you. Thank you very much. This is a very important promise at the end by an ambassador of an embassy who was one of the few who never left Ukraine and always remained in Ukraine. It's important to remark this. And thanks for this personal witness about the dramatic situation and the importance to help and to be always near the population in Ukraine. There will now be two important interventions about people who will tell about the latest humanitarian activities to help the population in Ukraine. First of all, there will be Mohamed El-Haish, country coordinator of the Malteser International in Ukraine. The topic is the Ukrainian humanitarian crisis and intervention of Malteser International. Thank you very much. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is with heavy heart that we gather here today to discuss the ongoing humanitarian crisis in Ukraine, a conflict that has shaken the conscience of the world. As violence continues to devastate the region, millions of lives had been turned upside down, displaced from their homes, separated from their loved ones, and stripped from basic human rights, such as food, shelter, and medical care. In times of immense suffering, we are reminded of our shared humanity. The plight of the Ukrainian people calls upon us to extend compassion, solidarity, and concrete support.
One organization that has been at the forefront of providing aid in the time of need is the Sovereign Order of Malta, whose commitment to humanitarian services dates back centuries. Since the outbreak of the conflict back in 2014, and being the aid organization of the Order of Malta, Malteser International has joined the Order Relief Organization in the country, and since then been tirelessly engaged in alleviating the suffering of those impacted. Through national humanitarian partners, we have provided critical aid to the most vulnerable populations, including women, children, the elderly, and the disabled. Our support ranges from medical and healthcare assistance and emergency response, including but not limited to the distribution of food and hygiene kits, to offering psychological support for the traumatized and displaced. Malteser International relief operations have extended across Ukraine and into neighboring countries, where many have sought refuge. Together with the Order relief organizations in Poland, Slovakia, Romania, Lithuania, and Latvia, we had been offering a beacon of hope to refugees, providing shelter, health care, and guidance in navigating the uncertainty of displacement. By working hand in hand with local authorities, international organizations, and other humanitarian actors, we ensure that our efforts reach those who need it most, wherever they are. But as we gather today, it is crucial to recognize that this crisis is far from over. The needs continue to grow. The resilience and dedication of organizations like the Order of Malta, while remarkable, must be met with sustainable international support. Governments, civil society, and individuals alike have a moral obligation to amplify these efforts, ensuring that the humanitarian aid reaches every corner of the conflict zone and beyond. Let us not allow this strategy to slip into the shadow of global affairs. The Ukrainian people deserve not just our word of sympathy, but our unwavering commitment to their recovery and restoration. Together, we can help rebuild community, restore dignity, and pave the way for a future where peace prevails. In closing, I would like to extend my heartfelt gratitude to the Order of Malta for the invaluable contribution to the humanitarian response in Ukraine. Their unwavering dedication is a testament to the power of compassion in the face of adversity. I call upon all of us to continue supporting such noble efforts as we stand in solidarity with the people of Ukraine. Thank you. Thanks to Mohammed El-Haj. We have now a very clear view, thanks to your intervention, about the concrete help of the Malteser International in Ukraine. There's also, apart from the embassy and the Malteser International, there's also another important entity. And now Pavlo Titko will talk about this. He's the chief of the relief service of the Order of Malta in Ukraine. And he will talk about the Ukrainian Malteser projects and perspectives from the start of the war until today. Ваші екселенції, всечесні отці, дорогі гості, дякую вам за можливість розповісти про діяльність Мальтійської служби допомоги в Україні за час війни, зокрема за час повномасштабної війни. Можливість ефективно допомагати базується на тому, що Мальтійська служба допомоги має свої традиції і досвід 34 роки. Досвід праці в Україні.
Перша мальтійська допомога в Україні – це рік 1986. Це рік допомоги дітям Чорнобиля. Тоді була класична гуманітарна допомога, а після неї ми впродовж 10 років щорічно відпочивали, організовували відпочинок дітям в Німеччині і в Криму. З 1990 року по сьогоднішній день служба працює в Україні постійно, щоденно. Наступні роки основними напрямками діяльності була благодійна кухня, допомога людям з особливими потребами, навчання з першої допомоги, допомога дітям в інтернатах. З 2015 року активно діяльність ведеться на сході України. З цього часу, напевно, це єдина організація, яка пропонувала таку широку психологічну допомогу. Працювало 50 психологів. З початку повномасштабного вторгнення більшість центрів була розгромлена, і психологи розпочали свою діяльність в західних, центральних регіонах України і Києві. Завдяки Malteser International ми змогли отримати довгострокове фінансування цього проєкту, і це залишається вже впродовж 10 років найбільшим нашим проєктом, який фінансує Міністерство закордонних справ Німеччини. На день повномасштабної війни ми масштабували свою допомогу. Нам вдалося в перший рік війни надати допомогу 230 партнерам. Це практично по всій Україні, ця карта показує цю географію. Найбільша кількість переселенців на початок війни опинилася на заході країни, поблизу західних кордонів. Ми розгорнули допомогу вже в перші дні на всіх транзитних пунктах. На пунктах переходів кордонів, на вокзалах, автобусних вокзалах. Ми допомагали гарячою їжею, одягом, психологічною допомогою, медикаментами. Завдяки великій спільноті мальтійських служб у всьому світі ми були по обидва боки кордону. Переселенці, біженці, які бачили мальтійську лейбу на українському кордоні, перейшовши по другу сторону кордону, бачили ту саму лейбу. Вони себе почували в безпеці, вони знали, що їм допоможуть. Такі пункти були на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією і працювали довший час 24 години на добу. На залізничному вокзалі ми забезпечували людей, які прибували з евакуаційних потягів 400 днів їжею. Ми допомогли великій кількості шелтерів, прихистків. Зокрема, ми взяли під свою опіку повністю 2 шелтера і забезпечили 25 тисяч ліжкоднів. Повномасштабна війна триває в Україні 971 день. Згідно даних ЮНІСЕФ, понад 3 мільйони дітей постраждали від війни. Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, 1551 дитина була поранена. 633 дитини втратили життя.
Це є листи дітей, які ми отримуємо на свято Святого Миколая. На слайді ви бачите цитати дітей. Найбільше хочу миру в Україні, щоб не було ракет над головами. Дуже переживаю, щоб Святого Миколая не збила російська ракета. В'ячеслав, 10 років. Хочу попросити миру в кожну українську хату, щоб ми не чули більше страшні звуки сирен і не ховалися у сирих холодних підвалах. Світлана, 12 років. Це наша відповідь на проблеми дітей. На початку війни ми зрозуміли, що діти, які постраждали під час війни, потребують комплексної підтримки. На слайді ви бачите спеціальний автобус, який Мальтійська служба використовує в рамках проєкту мобільного ігрового простору, щоб у розважальній формі надати психологічну підтримку дітям. 3 спеціалізовані команди, 6 автобусів у 3 областях курсують в спеціальних бусах, наповнені ігровим і спортивним інвентарем. Кожна команда складається з психологів, аніматорів, арт-терапевтів. Так вони допомагають дітям впоратися з психологічними травмами, так вони також допомагають дітям інтегруватися у нові громади. Для дітей IDP, ВПО, що постраждали внаслідок війни, ми розробили спеціальну програму літніх таборів. Забезпечили функціонування денного центру розвитку «Світлиця». Організовуємо святкові заходи для дітей. Загалом протягом війни нам вдалося охопити близько 45 життів малесеньких українців. Ми надаємо психологічну допомогу людям, які постраждали від війни з 2015 року. І маємо багато досвіду у цій сфері. З початку повномасштабної війни таку допомогу отримали 30 тисяч українців, яким надали понад 60 тисяч психологічних послуг. Щоб полегшити інтеграцію ВПО в нових регіонах, ми організовуємо різні заходи. Екскурсії містом, подорожі в регіони, відвідування музеїв. Від початку війни ми передали лікарням Україні 17 надобладнаних реанімобілів, а також допомогли з ремонтом 36 реанімобілів у Харкові. Мальтійська служба допомоги змогла надати швидку, екстрену гуманітарну допомогу постраждалим від розгромлення Каховської АЕС. Ми роздали 4 тисячі продуктових наборів і 35 тонн допомоги. Група швидкого реагування Мальтійської служби допомагає на місцях ліквідації наслідків обстрілів. Група вирушає на місце обстрілу для того, щоб надати психологічну, соціальну підтримку. Лише за 3 виїзди при останньому обстрілі місяць тому наша команда провела 509 кризових консультацій. Щонайменше 35 тисяч людей потребують протезування вже сьогодні. У 2022 році ми відкрили майстерню протезування і спротезували 244 українців. Перший дитячий протез отримав 13-річний Дмитро. Мені особисто знайомий Дмитро. Дмитро не потерпів під час обстрілу. Він не потерпів на війні. Але його тато був на війні, а Дмитро мусив перейняти обов'язки тата. Йому обрізала руку машина, яка січе бурак, корм для тварин. В реабілітаційному центрі Галичина чекають сьогодні 280 ампутантів
на протези. Цими днями запрацює 5 робочих місць, які були створені за рахунок нашого проєкту. Одне робоче місце може спротезувати 7 чоловік в місяць. Це конкретна допомога. З початку війни ми маємо великий запит у суспільстві щодо навчання з першої до медичної допомоги. Від переселенців, вчителів, працівників комунальних служб, підприємств. Понад 50 тисяч людей пройшли навчання з 22-го року у Львові, Івано-Франківську, Запоріжжі. Ми розвиваємо також добровільне рятувальництво у громадах на випадок катастроф і стихійних лих. В особливо важких умовах працює служба ДСНС. Це люди, які першими приїжджають на обстріли після ракет, де влучили ракети. Ми обладнали 3 сонячні електростанції на дахах ДСНС у Харкові, передали зарядні станції, генератори запорізьким, харківським рятувальникам, щоб забезпечити їхню безперебійну роботу. З метою забезпечити мешканців прифронтових територій теплом, їжею, засобами індивідуальної гігієни ми роздали 3800 зимових наборів, 77 тисяч продуктових, 40 тисяч гігієнічних наборів. Незважаючи на усі виклики війни, ми стараємося імплементувати ті проекти, які ми робили і до війни. Зокрема, це благодійна кухня. За час функціонування Мальтійської служби допомоги ми роздали понад 5 мільйонів порцій їжі стареньким у потребі. Це вже 28-й рік поспіль ми організовуємо акцію «Святий Миколай дітям в потребі». Ця ініціатива охоплює вихованців інтернатів, дитбудинків, дітей з інвалідністю. А цього року це будуть також діти, які постраждали на війні. Ми роздали понад 160 тисяч індивідуальних подарунків. Звичайно, ми ж також робимо допомоги і роздаємо допомогу на Великдень і на Всесвітній день бідного. Наша діяльність у цифрах. Складно зробити, бо треба мати порівняння, щоб уявити, які це цифри. Для мене одна цифра тут є визначальною. Ми є другі в Україні, які в 2022 році були за кількістю роздачі генераторів струму після ООН. До роботи ми залучаємо волонтерів в Україні, волонтерів з-за кордону. За ці роки 700 іноземців і 300 українських волонтерів долучилися до діяльності Мальтійської служби допомоги в Україні. Я хотів би дуже всім подякувати, хто нас підтримував усі 34 роки. Дякую Мальтійському ордену, дякую Malteser International, дякую усім мальтійським осередкам у всьому світі. Завдяки вашій підтримці всі 34 роки ми змогли так ефективно допомогти у ці перші дні війни. Швидка допомога – це подвійна допомога. Наша робота є заслуга великої команди. В Україні, за кордоном, для цієї команди залишається дуже важливим допомога людям. І ми маємо надію, що ми можемо це робити, поки це буде потрібно. Дякую за увагу.
Thanks to Pavlo Titko, now we know much more about the relief service of the Order of Malta in Ukraine. And what I noticed is that you spoke much about the importance of the fact that the Order of Malta gives and provides much psychological help, much of psychological sustain and assistance to the Ukrainian people, like children. So therefore, there will be now 3 psychologists, there will be 3 messages, 3 video messages, and 3 different psychologists from Ukraine will talk about what they do, what the problems are, and what the Order of Malta does for all the Maltese Relief Service of Ukraine does to help them. The first person who will talk is Kristina Halushak. She's the director of the Mental Health and Psychosocial Support, this project of the Maltese Relief Service of Ukraine. Credo la regia di mandare adesso il messaggio da parte di Kristina Halushak. Grazie. Your Excellencies, distinguished guests, it is a great honor for me to present here at this conference psychosocial and psychological project assistance provided by Maltese Relief Service in Ukraine for war-affected people. The project dates back to 2014, when the war on the east of Ukraine started. However, at the present, all assistance centers in the east are destroyed. With the beginning of the full-scale war, the project acquired a new dimension and began active work in Lviv and Lviv region, later in Kharkiv and Kyiv. Being the largest project of Maltese Relief Service, it is a response to the challenge faced by Ukrainian society due to the scale of this tragic war. The main areas of our work is individual sessions, group activities, psychoeducational, training, and social cohesion activities for children and adults. At the moment, project is presented in 5 cities of Ukraine, in Lviv, Sambyr and Zolochiv of Lviv Oblast, Kharkiv and Kyiv. More than 60 specialists provide with the psychological and psychosocial services Ukrainians who are affected by war every day. An important part of the project and of our work is work with children, including individual work and psychoeducational activities. One of the most beloved projects is the project called Spielmobil, or Mobile Playground. Because children are affected the most, that is why we need to pay our attention for them the most. To provide you with a deeper understanding with our field work, I'm pleased to present the next speaker and show the interviews of our beneficiaries. We are particularly proud to highlight the contribution of our specialist whose developments in phantom pain therapy made a significant impact within our project. It is my honor to invite Mr. Yehor, our psychologist who works with amputees in Feofania Hospital in Kyiv. He will share his invaluable experiences and insight from his work in this critical area. Mr. Yehor. Так, добрий день.
ваші Kun je het ook een високоповажні spoental, всім, soepetoler het hier in daar екселенції, шановні als гості. Мене звати Ігор Ярдек, і я психолог, я спеціаліст по роботі з постампутаційним синдромом, фахівець з менеджменту фантомного болю і больового синдрому як такого. Працюю в проєкті психосоціальної підтримки, що надається структурами Мальтійської служби допомоги на базі лікарні Феофанія в місті Київ. Перш за все, хотів би подякувати вам за запрошення на цей важливий захід і поділитися з вами деякими важливими даними про специфіку нашої роботи в лікарні. Для розуміння бажано поговорити про цифри. Саме про кількість ампутацій. Тому що кількість ампутацій в Україні вже перевищила показники Першої світової війни. Цифри жахливі. І як не дивно, всередині України ми до сих пір не знаємо і, мабуть, ще довго не будемо знати остаточно кінцеву цифру. Ми можемо знати цифри лише з зовнішніх джерел оцінювання. І за зовнішніми джерелами оцінки в Україні на сьогодні більше 100 тисяч людей з ампутаціями. Окрім цього, 80% пацієнтів страждають на фантомний біль після ампутації. Це біль в кінцівці, якої вже не існує, немає, але все одно біль нестерпний. 70% людей з ампутаціями мають ознаки тривожних та депресивних розладів. 30% пацієнтів мають фантомний біль вже в хронічній формі, тобто пожиттєво. І саме жахливе це те, що від 15 до 30% людей з ампутаціями, на жаль, завершують життя самогубством. Повторюсь, за зовнішньою оцінкою 100 тисяч. Від 15 до 30% це люди, які протягом 3 років завершують життя самогубством. Власне, щодня в лікарні ми працюємо над цим. Ми допомагаємо зменшити інтенсивність фантомного болю. Ми допомагаємо зменшити рівень тривоги, депресії, щоб упередити потенційні самогубства. Треба розуміти, що ампутація – це не лише втрата кінцівки. Це глибока травма нервової системи. І саме ця травма нервової системи, вона суттєво впливає на здатність людини заспокоюватись, на здатність себе регулювати, на здатність до банально гарного сну. І це приводить до розвитку тривожних і депресивних розладів. За останній рік мною було проведено понад 1500 сесій з терапії фантомного болю. Всі сесії входить усвідомлене прийняття втрати кінцівки, усвідомлене горювання, безпосередньо терапія самого фантомного болю, подальший супровід. В день я опрацьовую близько 16 пацієнтів. Це доволі важка робота, як здається, тому що важкість роботи і стрес від роботи я, скоріш за все, зможу відреагувати вже тоді, коли я її завершу. А поки я працюю і ми працюємо, у нас є такий вислів «присів, втомився». Отже, ми намагаємось не зайвий раз не сідати на стульчик, відпочивати для того, щоб робити свою роботу. Окрім того, що ми робимо нашу роботу, нам доводиться ще паралельно проводити статистичні дослідження, шукати нові методи і способи боротьби з фантомним болем, адже світовий досвід в більшості випадків ґрунтується на дуже малих вибірках пацієнтів. В дослідженнях часто бувають цифри 12 пацієнтів, 40 пацієнтів, в той час, коли 16 пацієнтів – це у нас типовий ранок понеділка. Ситуація розвивається.
Щодня нових пацієнтів нам привозять, ми з ними працюємо. Але питання, скільки таких лікарень в Україні, які мають таку стабільну патронатну службу, це питання залишається відкритим. Питання майбутніх досліджень, воно також залишається відкритим, але ми маємо моральний обов'язок все одно і цю частину роботи виконувати. І завдяки вашій допомозі ми поки що справляємось. І я сподіваюся, ми будемо справлятись і надалі. Ці дослідження потребують ресурсів, часу, уваги і енергії. Але не тільки дослідження, але й сама робота також потребує внутрішнього ресурсу, часу, енергії. Ми потребуємо багато людей, які могли б це саме робити і в інших лікарнях, тому що Україна на сьогоднішній день – це сама замінована країна в світі. І вона продовжує такою бути, і замінованість тільки зростає. Якось так. Позитиву, на жаль, з позитивного можу сказати лише одне, що ми працюємо і намагаємось зробити якнайкраще. За що, власне, і хочемо подякувати вам за вашу підтримку. Дякую за увагу. Thank you, Mr. Yegor. We are very proud of the work you are doing in our project. As I mentioned, we have offices all over Ukraine, in particular in Kharkiv, the city which is suffering from missile attacks almost every day. Yet our partner organizations, our volunteers, our psychologists from our team not only manage to stay there, but to provide people who need their help the most with the assistance. The particular work they are doing also is regarded to children. Children that have to study in the subway stations. In Rome, you have a subway. Can you imagine children studying there instead of classes? In Kharkiv, they have to study in the subway stations. So now I want to turn the floor to Natalia. She is our colleague from Kharkiv, who will tell us more about her everyday work in such circumstances. Please, Natalia. Вітаю, ваші поважності, екселенції, шановні гості цієї поважної конференції. Мене звати Наталія Вшакова, я фахівець з психотерапії та працюю в проєкті психосоціальної підтримки, який реалізується структурами Мальтійської служби у Харкові. Перш за все, дозвольте висловити щиру подяку за честь бути присутньою на цьому важливому заході. Сьогодні я маю можливість поділитися з вами результатами нашої діяльності в умовах щоденної небезпеки та постійних бомбардувань, які переживає наше місто Харків. В моїй доповіді не буде цифр, тому що кожна дитина потребує допомоги. Мальтійська служба допомоги у місті Харкові розпочала свою діяльність у березні 2023 року. І з тих пір наше завдання – надавати підтримку, допомогу тим, хто цього найбільше потребує, а особливо в умовах, коли життя змінюється щоденно через війну. Виклики, з якими ми стикаємося, загострюють не лише потребу в психологічній допомозі, а й безпосередньо у ресурсах для її надання. Хочу поговорити про наших партнерів. Серед наших партнерів такі важливі установи, як шпиталь, обласний диспансер радіаційного захисту, центр протезування та реабілітації, обласна наркологічна лікарня. Але
найбільше і найтепліша увага – це ліцеї та дитячі бібліотеки. Це будинки творчості, це прихистки для переселенців, ну а також ветеранські простори. Ви чули про метрошколу, про підземну школу. Це школа, яка дозволяє учням продовжувати здобувати знання в безпечному середовищі під землею, забезпечуючи в цей момент не лише освітні потреби, а й психологічну підтримку та стабільність у складний час. Діти з прифронтових зон не мають можливості навчатися офлайн, так як вони звикли, тому вони потребують охоплення психологічними службами, а також особливої уваги та турботи психологів та психотерапевтів. Діти Харкова, які живуть під звуками вибухів, несуть тягар війни, непосильний навіть для багатьох дорослих. Щодня наші діти стикаються з новими загрозами і постійним страхом. Наші діти вчаться жити у світі, де небо – це джерело небезпеки, де замість сміху ми чуємо вибухи і де дитячі мрії розбиваються на уламки, так само, як шибки їхніх домівок. У серці кожної дитини оселився невидимий, але жорстокий ворог – це страх. Він переслідує їх уночі, і коли кожний звук за вікном здається початком чергової атаки. Кожна сирена відлунює в душах дітей, і цей глухий відголос залишається з ними навіть тоді, коли все тимчасово затихає. Наші діти більше не питають, чому це сталося. Наші діти навчилися запитувати, коли це вже скінчиться. Під обстрілами діти стають свідками руйнації не лише будинків, а й світів, в яких вони колись почувалися безпечно. Кожний з них носить у собі історію болю. Хтось втратив рідних, хтось втратив друга, хтось улюблену іграшку, а хтось рідний дім. Їхні маленькі серця ще не готові до такого випробування, але уже вони розбиваються на тисячі частинок. І, на мій погляд, жодна казка не здатна зцілити цю рану. Ці діти, у яких війна вкрала дитинство, шукають хоча б маленький клаптик безпеки. Іноді це руки мами, що притискають їх до себе під час чергової сирени. Іноді це теплі слова, що прилітають через телефон, коли діти говорять з татом, який десь там на передовій. Ці діти чіпляються за такі моменти, як за острівці у тому буремному морі, в якому вони живуть, намагаючись знайти хоч трішки спокою. Але тато і мама, вони також живуть в таких умовах. Тому інколи цим острівцем стають фахівці нашої служби. Окремо хочу висловити вдячність за плідну співпрацю державним установам та благодійним організаціям, які допомагають нам збільшити масштаб надання допомоги. Завдяки такій співпраці ми можемо охоплювати більше людей, об'єднуючи наші зусилля задля досягнення спільної мети. Мальтійська служба допомоги у Харкові – це не просто осередок надання психологічної підтримки. Мальтійська служба – це команда фахівців, відданих своїй справі, які щодня допомагають людям повернути впевненість в житті, подолати страхи та стреси, допомагають рухатися вперед, незважаючи на надважкі обставини. Але проте разом з цими досягненнями ми також стикаємося із колосальними викликами. Особливо складно працювати в умовах активних бойових дій та постійних обстрілів. Наші психологи та психотерапевти часто змушені працювати під загрозою ракетних ударів, що вимагає від них не лише професійної, а й надзвичайної емоційної витривалості. Адже щоденна робота в умовах постійного ризику для життя – це прояв неймовірної мужності та самовідданості. Кожен день фахівці нашої служби приймають рішення, які впливають на життя інших людей, але при цьому вони ризикують власним. Це вимагає від нас не лише фізичної витримки, але й психологічної стійкості та глибокої підготовки. Працюючи понаднормово під обстрілами, це значить ходити на межі власних сил. Постійний страх та напруження нас виснажують набагато швидше, ніж будь-яка складна терапія. В такі моменти, коли тривога і втома накривають нас одночасно, терапевт ризикує не тільки своїм здоров'ям, але й здатністю підтримувати інших.
під обстрілами потрібен час для відновлення, а його в нас немає. І емоційне вигорання не минуле. Коли терапевт виснажений, він може втратити здатність співчувати. І тоді допомога стає холодною і віддаленою. А це небезпечно не тільки для фахівця, а небезпечно для тих, хто звертається до нього за підтримкою. Додатковими викликами для нас є гостра нестача фахівців, через що психологи вимушені брати на себе значне навантаження, і це призводить до вигорання. Надвелика кількість звернень скорочує час для кожної консультації і ускладнює можливість надання якісної допомоги. Часто в нас немає можливості залучити спеціалістів вузького профілю, що ускладнює підтримку тих, хто вимагає особливого підходу. І, відповідно, знову ж таки, брак часу сформує виклик відсутності стабільної можливості для супервізії та професійної підтримки. Але незважаючи на всі ці виклики, наша команда продовжує свою місію і забезпечує всебічну підтримку тим, хто її потребує. Надзвичайно важливо не лише допомагати людям подолати травми та стрес, а й підтримати внутрішні ресурси самих психологів, які працюють в умовах постійної небезпеки. Саме всі ці виклики вимагають системних рішень. Це і про розширення штату фахівців, це і про залучення додаткових ресурсів, це і про створення програм для запобігання вигоранню та розширення доступу до професійного навчання. Звичайно, ми невпинно працюємо, щоб кожен, хто звертається по допомогу, мав її. Але для подальшого ефективного вирішення цих проблем, на мою думку, необхідна широка співпраця з державними та міжнародними організаціями. Я дякую кожному з вас за підтримкою нашої місії. Саме ваш внесок робить можливим ті досягнення, про які звітувала сьогодні наша команда. Ми продовжимо працювати так, щоб кожен, хто потребує допомоги, міг її отримати. Адже Мальтійська служба допомоги – це важлива складова як для мешканців Харкова, так і для всього народу України. Хочу висловити особливу подяку Мальтійському ордену за постійну підтримку нашої держави. Разом ми працюємо заради майбутнього. Разом ми працюємо задля, щоб кожна дитина мала безпечне дитинство і щасливе дитинство. Разом ми сильніші. Дякую вам за увагу. Thank you, Mrs. Natalia. And now I would like to offer you to watch the materials with the stories of our beneficiaries. These are the testimonies of people who have been directly and severely affected by war. The first video I would like to share with you is a story of a man who was a war prisoner. So be prepared for what you're about to hear. Please listen to his story. 24 лютого 2022 року я перебував в Казачій Лопані, прокинувся 4 або пів на 5, не пам'ятаю, ранку. Подумав, хтось гепає мені в двері. Думаю, як кого там дідько приніс. Ну, а потім виглянув на вулицю, зрозумів, що це почалась війна. Коли мене взяли в полон, вони все мене в хатині перерили, але документи мої не знайшли, тільки паспорт, пенсійне посвідчення. Зразу звалили на пол, я майже нічого не пам'ятаю. Почали сильно бити з усіх боків. Потім мені сказали, що це били пластиковими трубками, ногами. Ну, в общем, ноги в мене потім поволокли до машини. Поки везли мене в машині, били
Двоє сіли по боках від мене і били кулаками по челюстям збоку, по плечам, там, всю дорогу. І там привезли в якесь приміщення, глаза закрутили скотчем, руки ззаді стягнули капроновим жгутом, в руки ззаді. Почав кричати: розв'яжіть там і дайте пити. Ну, в общем, довго не реагували. Нарешті підсунули баклажку, дали напитися. Їсти давали один раз на день, шматок хліба і суп, який у них, мабуть, залишався. У мене було куча переломів, 3 меніска, перебита чашечка. У мене ноги були повністю травмовані. На автобус приїхав в Харків, там виписали путівку в Трускавець на оздоровлення. Ну, я не знав, там їхати мені чи ні, ноги вже почали боліти доволі сильно. І ноги вже ледве ходив, ледве двигав ногами. Там волдирі повздувалися, потім лопатися почали, там загніватись, там чорніти вже почав. В общем, дочка визвала лікаря на дом. Він сказав, срочно госпіталізувати. Гангрена починається. Ампутували мені 12 грудня одну, а 20 грудня другу. 2022 року. Одну, потім другу виписали, потім довго заживали рани після операції. І ми з дочкою звернулися в інститут протезування. Я пробув тут з початку літа до середини вересня. Мальтійська служба у Львові з психологом Єленою допомагає мені з моїми проблемами, які у мене виникають. Ну і коли я приїхав в інститут, мене навчили стояти, одягати протези, ходити на брусьях, на ходунках, навіть по сходах невеликих. Я багато чому навчився, а то зовсім не міг навіть стояти і одягати протези. Ми щиро вдячні з моєю дочкою Євою, Мальтійській службі допомозі у Львові, фонду «Харків з тобою» і інститут протезування за надану мені допомогу, які також допомагали мені морально, матеріально. Вони оплатили всі послуги моєї реабілітації.
This man received psychological help from us, and he is not left alone with his experience. We hope that he will recover soon and adapt to the new realities of his life, and that our work, at least partially, will help him in this. We would like to present to your attention a material that touches upon a topic which is unfortunately very relevant in our society today, a topic that many women and families have faced. You're about to watch an interview of our beneficiary, who is the wife of a missing soldier. In our work, unfortunately, we are increasingly faced with such difficult stories, because uncertain loss is the most difficult to experience. The next video, please. Мене звати Юля, я з Херсону. Під час повномасштабної переїхала до Львівської області, місто Червоноград, після окупації вже Херсону. Працювала весь час вихователем в дитячому садочку, а так як маю і другу освіту, то зараз працюю вже фахівцем соціальної роботи. У мене безвісті пропав чоловік в березні місяці цього року, він військовослужбовець. Тепер починаю жити заново, бо вже по неофіційним даним він загинув, просто не можуть забрати тіло. 24 лютого я збиралася на роботу, проснулася вранці і кажу чоловіку, щось не те. Бо ще ж тільки встала 6 година, а вже Чорнобаївський аеропорт вже був вдарений. Якраз кажу, походу почалася війна. У мене, звісно, як і кожного середньостатистичного українця, почалася паніка, почалася, не знаю, така панічна атака, що робити, куди діватися. Тут уже дзвоню батькам, батьки кажуть, що вони вже в окупації. Ми сиділи на 8-му поверсі, коли біля нас прилетів снаряд. Дім так трясло, ми думали, що вже не лишимося в живих. Слава Богу, живі. У нас коврик, ми з підлоги взяли коврик, завішали вікна, щоб тільки діти могли, не дай Бог скло, щоб дітей не поранило. Бо літало, часто літало. В основному були осколки. Останнім щелчком таким, знаєте, було те, що вони грабанули магазин, який біля нас внизу був. Це єдиний магазин на районі, так сказати, де можна було купити хоч якісь продукти для виживання. І то, що вже почали казати, що по селам ті, хто військовослужбовці, вони забирали, катували, знущалися. І також знущалися над дітьми. Це мене насторожило, так як у мене маленькі діти. Малий замкнувся, почав там малювати на стінах, перестав з нами говорити, він тільки малював. Ми на вулиці майже не гуляли. Ми ходили гуляти тільки коли було тихо, спокійно. І то до під'їзду тільки бачили машину, у мене страх, паніка, розверталися і йшли в під'їзд. Виїжджали ми самі вже без чоловіка, так як сказали, що тільки евакуація жінок і дітей. Це було тяжко, ми попрощалися, кажу, я виїжджаю, буду, кажу, там обустроюся, а потім приїдеш ти. За 4 місяці приїхав чоловік. Це в серпні 22-го він приїхав, а в липні 23-го його мобілізували вже. Тобто майже рік ми прожили нормально. Коли він пропав, це 20 березня 24-го року, то було все. То я не знаю. Я просто не знаю, як я це пережила. Певно, із-за того, що він мене готував. Він до того з лютого місяця, коли почали розбивати їхніх хлопців, він мені кожен раз приїжджав і казав, що цього вже немає, цього вже немає. І коли це сповіщення прийшло, то було і ворогу не побажаєш таке отримувати. Після того в мене був доба, я не знала взагалі, що зі мною відбувається, де я, де мої діти, чи їли вони, чи не їли, хто з ними взагалі. Дочка якось так більш-менш, вона ще маленька була, ми з нею спілкувалися, перша вона засміялася, знаєте, такий в неї був. Як так? Вона думала, що це жарт. А потім тиждень плакала, просто кожен день. Вона як бачить цвинтар, і вона кожен раз питається, чи там тато на цвинтарі.
Син старший, це йому 9 років, йому дуже тяжко було. Зараз він дуже взяв на себе таку чоловічу відповідальність, як мені кажуть на танцях, це в тебе маленький мужичок. І той тиждень, поки я чекала хоч якоїсь відповіді, бо, знаєте, коли отримуєш похоронку, набагато легше, сповіщення про те, що загинув, набагато легше це осознавати, ніж те, що безвісті пропавший. Це невагомість. Ти не усвідомлюєш, що, де, як, коли, куди звертатися, де тобі йти, куди тобі бігти. 24 числа, вже підключивши всі зв'язки, я дізналася, що його немає. Все накопилося і просто почали здавати нерви. Я розумію, що я стала розгублена, я працювала з цифрами. Для мене це було нереально щось до чого зібрати, якраз інвентаризація. А яка інвентаризація, якщо я не можу себе докупи зібрати? Я звернулася теж в службу, мені сказали, що в них психолога немає, але бачачи мій стан, дуже мені допомогла теж та донорська організація. І вони сказали, у нас є у Львові мальтійська служба, ми звернемося до них, якщо в них є вільний психолог, вони вам допоможуть. І то, знаєте, певно, тоді зірки зійшлися. Мені Олена набрала на другий день, вона зі мною поговорила, і мені аж легше стало. От реально, то я вам передати не можу ті почуття, ті відчуття, коли я поговорила з психологом, коли мене людина реально вислухала, вона надала мені підтримку, ту, яку я потребувала. Наскільки це такий професіоналізм був. Бо в мене був досвід роботи з психологами, але це та людина, яка, я кажу, не тільки психолог, а стала як рідна якась, як рідна якась людина. Чи потрібні такі проекти? Надалі дуже потрібні. Ви розумієте, зараз скільки жінок лишилися без чоловіків? Це не всі так знають, що як я, наприклад, що мій загинув, що я не можу його поховати. А є такі, що приходять, і в них є віра. Дуже багато, я зараз працюю в сфері домашнього насилля, дуже багато жінок потерпають від домашнього насилля і не признаються в цьому. І я кажу, кожен раз, говорячи з Оленкою, я просто відновлюю і поправляю свої крила, як можна сказати. Наскільки людина професійна в своїй справі. Я їй кажу, я не знаю, що я буду робити, коли в нас закінчиться сесія. Я дуже прошу так, ваше керівництво, ваші фонди, щоб ви продовжували цю працю, бо таких, як я, дуже багато. І з кожним днем їх стає все більше і більше. Війна не закінчилась, на жаль. Вона продовжується, і кожен день вона забирає все більше і більше життів. Як цивільних, так і військових. Так що я бажаю і прошу, щоб ваша служба процвітала, далі продовжувала своє існування якомога довше. Thank you very much for your attention. And now I will give the word to the moderator again. Thank you. Thanks to Christina Halishak, Director. Now, thanks to these testimonies of both the victims and a psychologist who work with them, we know better concrete how important it is what the Maltese Relief Service of Ukraine does to help them. Now we saw concretely what is the help, what they do, how are the victims of the war, what the doctors do, what the victims do, how they try to survive. So it was important to hear these personal testimonies of these people, both psychologists and victims. Now, finally, there will be closing remarks from His Excellency Alessandro de Francisis, Grand Hospitaller of the Sovereign Military Order of Malta. What a rich afternoon and evening. I wrote all that has been said. It is tremendous. I'm sure that our Grand Master, Fra John Dunlop, would have enjoyed if he could have been here. And he has asked both the Grand Chancellor and myself, and the Grand Commander, to represent. He lives every minute of what we do in the world. You have presented facts,
not opinions. And we would like to underline the absolutely neutral standing of the order in the world. We are called, in the name of Jesus Christ, to serve those that are in need, but we don't ask them, who do you believe in? Do you believe in Jesus or else? We are there to serve. And I think the lesson number one that I can make in these closing remarks is, first of all, to thank our Grand Chancellor and the services of the Secretariat General, the Foreign Affairs, and all the entire team for having built with us this very special moment, and the diplomats that have collaborated because of their own experience and because of collaboration in the order. I think for those of you who are not accustomed to our work, we have learned today what the order looks like, although we are so different in different languages and countries, but we try to work together. The second closing statement that I would like to make is that I'm pretty sure that most of you share with me the fact that wars are always horrible. The war is horrible. And I think as a Christian that I share what Pope Pius XII said in his famous radio message at the eve of World War II, when he said and he told the people in government that the war is wrong. He said literally, everything is lost with war. Everything can still be done when there is peace. So I think this is very evident, especially from these two terribly saddening and moving testimonies that we heard at the end of this afternoon. So I think that I'm trying to see with you, third statement, if there are signs of hope. And even in the terrible situation that was presented to us, I recognize some signs of hope. The practical help that has been given, the ingenuity of researchers and organizations. For instance, the man with prosthesis did not have the time, probably doesn't even know that this terrible tragedy in the heart of Europe, in Ukraine, has moved researchers to profit of all the most modern contemporary technologies so that we can build by tridimensional transmission the building, and that in those laboratories that we've seen of prostheses which are adapted to what remains on the amputee leg or arm. So I think that what we have seen tonight helps us to say that yes, peace is necessary and peace is possible. Now, I would like to close also by remembering what Pope Francis has told us. In his letter to all men and women of goodwill on February 11th of 3 years ago, 2022, 2 years ago, the Pope announced, writing to Monsignor Fisichella, the opening in 2025 of a Jubilee. And he, being the Pope, he could have chosen what would he have put to the attention of the Catholic faithfuls and of the people of goodwill in the world. He chose the theme of hope. I must tell you that I have a feeling, I don't know you, Don Riccardo, and the others, I don't know our prelate, which is there, if you feel, but I still don't hear a lot in our environment, the Catholic environment, the church, this need of hope. It looks like the people who are distant from this which is happening today, yesterday, the day before yesterday, I don't think they truly understand what it means to give hope. So, and in his bulla, indicting the Jubilee starting in a few weeks here in Rome, he underlined again that the theme of this special year, in which, as we learn from the Holy Scriptures, was for the Jewish people and for us as Christians, a year in which sins were forgiven and debts were forgiven. I think we should think of hope. Yeah. We know, of course, that there are three, the big virtues for us Catholics: faith, hope, and charity. Now, for those of us who have the gift of faith, we feel that, and these things are heartening. For those of us who practice charity, this is the style of our being, to serve in the others. But we are called to find the importance of hope in this very difficult moment. There are different missions, of course. And I see there's a lot of diplomats that are present. I think you diplomats could help us by writing to your governments. Most of you are governments of big and large countries. We are a very small entity. And you have to tell them that we know, and millions of us know in the world, that war is a disaster. I remember when I had the honor of taking the floor for the first time at the World Health Assembly, General Assembly in Geneva
2 years ago, I closed my sentence saying the following words: Dear colleagues, health ministers, please, you can report to your ministers, please make your voices heard in your countries. Please show them how much health can be bought at the cost of one rifle, of one tank, of one bomb, of only one air-fighting airplane, or the filling with mines of a large field of wheat that will cost lives and amputation. War is the #1 disease, and it is as preventable as any disease, and the cure has the name of peace. But then there's a place also for us non-diplomats and non-in-governments of big countries. And that is that all of us, men and women of goodwill, we should operate to revive and spread hope, the hope in peace, which we said is possible. I would like to close with something that has been circulating in Rome and in Italy in the past few months, which is recalling the last work that was written by quite a famous Italian writer, Ignazio Silone, who lived an entire life as a layman searching for truth. He will die without confessing his faith in God. And after his death, his last novel, entitled Severina, was published. Severina is a novel of a religious nun, a nun that is so much intrigued by social battles and social tension, as we all are at the end of this presentation, that at one moment she leaves her religious order. She was a nun, she leaves, and she gets into real life. And once she gets into real life, of course, she's attracted by all that is about fighting for peace, for values, and one day, in a public event, she is shot by accident by a police, and she is very severely ill. She is rushed to the emergency room, and as soon as the news arrives to the convent she belonged to, one of the nuns rushes to the hospital and gets to the bedside of Severina. Severina, Severina, she asks her, do you believe? She was trying to bring her back to faith. And Severina answers, no, but I do have hope. Thanks to all of you. Thanks, Grand Hospitaller of the Sovereign Military Order of Malta, His Excellency Alessandro de Franciscis. Today you heard many people speaking about how the Order of Malta helps the Ukrainian population. You heard witnesses about the people there. You heard the embassies. You heard both the Maltese International and the Maltese Relief Service of Ukraine. You heard several aspects from the victims, from the psychologists, and I think it's very important what at the end said, the Grand Hospitaller said, when he spoke about three very important values: faith, hope, and charity. It reminds a bit of St. Paul, what St. Paul wrote to the Corinthians. And the Order of Malta works with faith, they do charity, and they never lose hope. And that's very important. So let's hope in peace. Let's hope that the war will finish as soon as possible, because that's a disaster indeed. Thanks for everybody to be here, that you've been here. Thanks for patience. And there's a little reception now. Thank you very much.